ereddwa naddala mu footage. Bukyanga obulumbaganyi buno bugwawo ennaku z'omwezi nga 2 mu bitundu ebyeggaba. Ebigambo ebisinga bibadde bitunyumizibwa bunyumizibwa. Tuyinza obutaba ba mukisa kufuna ku vidiyo ng'omukulu ono bw'abanga ddala kituufu ye yatta abaana ng'akutta akambe abafumita. Wabula muzimu ku vidiyo ezituweereddwa ye vidiyo ey'oku ddwaliro. Wenjagala tusooke tutandikire. Vidiyo ey'oku ddwaliro ekusiigira ekifaananyi ky'abo abadduka nga bagezaako okutaasa obulamu bw'abaana bano naddala oluvannyuma lw'omusajja ono okubafumita ebiso. Mu vidiyo ezo basoose ne batuwa omukyala ng'asoose okwetikka omwana asooka era bw'atyo bw'atuuka mu ddwaliro ne bamudirectinga obaana okubeera ng'ate abatwala mu emergency. Ne vidiyo ey'okubiri n'etulaga era omukyala y'omu ng'aleese omwana ow'okubiri, ne vidiyo era endala n'etulaga omulala tabadde mukyala nga naye adduka sipiidi okuleeta omwana ow'okusatu. Kino kikusiigira ekifaananyi eky'embeera eyo eyaliwo mu bitundu ebyeggaba. Oba otegeera bulungi? Olaba eddwaliro ery'abantu abaali batudde obulungi nga baali bazze kubeera nga bafuna obujjanjabi. Sooka okanzirizeyoko emabega. Eddwaliro olaba abantu baali batudde bulungi, tewali kizibu kiriwo. Omukyala gye yabawa mattuka ng'ajja adduka emisinde. Omusajja ono waayingira Yesu tugende mu maaso, waayitawo akaseera katono nnyo, omukyala n'ajja ng'adduka n'omwana okusobola okubeera ng'ate amuyingiza eddwaliro okusobola okulaba ng'oba ayinza okugezaako okutaasa atozezaayo emabega, ayinza okugezaako okulaba ng'ate ataasa obulamu bw'omwana. Kyentunuulidde mu kifaananyi ekyo ye pressure. Omulaba wuuyo yali mwami, wuuyo ng'ajja adduka mute, wuuyo omulaba ajja akutta omwana ng'ayiikayiika. Oba omulaba abali mu ddwaliro ekituufu ekyali kigenda mu maaso tebaasooka nakikola kitegeera, kubanga nga wonaabeera awo ng'oli ku waiting n'olaba gwe baleese, n'olaba ng'ate oli ayingidde addayo adduka emisinde. Era tewaayitawo bbanga ddene nnyo, era n'omulala n'ajja era n'aleeta omulala era ng'adduka. Kakati ku mwana ow'okubiri awo reality weeseetingira ini nti wandibanga waliwo ekikyamu. Baasoose ne baleeta omwana eyasoose, kati ate baleese n'omwana ow'okubiri. Kiki ekikyamu ekiyinza okuba nga kibaddewo eyo? Ki ekiriwo? Oba okategeera? Omulaba omukyalo ono eyabadde atudde yeekanga okulaba ng'ate waliwo omulala gwe bayingiza gwe bakola ki? Gwe baleeta. To me that was my first observation. Era awo oyinza okugamba nti akajagalo wakati mu ddwaliro we katandikira abantu nga tebategeera kiki ekibaddewo, era n'abaali ku reception abasinga ne beesinda ne bavaawo, abaali batudde n'okuyimirira ne bakola ki? Ne bayimirira. To me that is my first observation. My second observation, bukyanga tutandika okufulira obujulizi buno, School of Thought says Okell yandibanga awaayirizibwa, Okell yandibanga yaleetebwa buleetebwa, zibadde weeziri olw'ensonga nti tubadde tetunnafuna bujulizi okuleka ebigambo ebikwata Okell ne bumuleeta ku crime scene okukakasa nti Okell tewali mbeera yonna eyinza okubanga yaliwo, maybe n'aleetebwa n'asuulibwawo obanga yakakibwa bukakibwa okuleetebwa. Okusinziira mu bujulizi obutuweereddwa Odong Emmanuel era ng'ono CCTV footage analyst atugambye nti nno ku Renewal Sacco asoose n'atusiigira ekifaananyi omwakulu ono gye yava. Bw'obanga omanyi ebitundu by'e Nakawa, bw'asala n'ava ekisaasi yakozesa ekkubo erifulumayo okudda ku sayidi ya Jinja Road, liri awo ndowooza nga ku Spear bwemba sitegedde bubi. Ate no tunaabanga akutula okudda mu kibuga. Bw'akutula okudda mu kibuga bw'atuuka ku Vision Group ayitawo n'atuuka ku yaadi
kati ku yadi tadda mu kibuga wabula aweta bwati nadda ekibuli bwadde ekibuli takwata kino ekidda ku CID wabula akwata kino ekidda ku side ya Daily Monitor kyova nti kamera yo ku Daily Monitor emulaba kakati bwatuuka ku Daily Monitor tasala kudda eri ayambuka nga dda gye bayita ndowooza ye Wabigalo bw'atuuka Wabigalo asala mu bwati n'ayita ku Shero n'amala n'akkirira ate okudda Kabalagala avenue eyo eriko nnyo Abasomaali bangi kati bw'otuuka mu junction eyo kino kidda Nsambya kisobola okukira Ensambya wali we babajjira wakyo kisobola okusala okudda Ensambya ku ddwaliro kino kidda Kabalagala oba wenyine oba Kabalagala kiba kidda Kansanga ndowooza mba sitegedde bubi awo watu bwayita n'agenda n'atuuka Ebbunga n'ava Ebbunga n'agwa Eggaba mu Trading Center bwatyo n'atuuka ku kifo ng'akozesa parking ya Renew Sacco era bwatyo bakulaga nti n'avaawo no kyali kudde yanga bbiri bwatyo bakulaga nti no avaawo then n'aparkinga n'agenda ku ssomero gy'amala eddakiika 12 n'amala n'akomawo eddakiika ezo 12 bw'oba obadde ng'ogoberera omusango guno zikwataganira ddala n'eddakiika omukyalo oli zaatunnyonnyola zaamala ng'anyumya n'omusajja ono Phoebe kubanga bw'obala Phoebe okumulaba ogenda okumunnyonnyola bye yeetaagisa okuva wano okutambula okutuuka ku ssomero n'okuva ku ssomero okudda ku mmotoka ye I think 12 minutes ziba zifiitingira ddala mu nsonga eyo olunaku olwokubiri olwa incident weebeerawo okusinziira ku munoonyereza wa poliisi akulaze nti nno basooka ne bamulaba Eggaba Trading Center zaali ssaawa 5 n'eddakiika ndowooza zibadde oba 5:08 we mba seerabidde ku ssaawa 5:58 kamera mulaba ng'ali ku boda kakati wabaddewo mu comment section ebigambibwa nti ebintu tebiri kiriya so mpaka okufaana kiri akaboda obo bagezezzaako okumuzuuminga batumi oba nze njagala ennyaabe ye naye okusinziira ku kifaananyi ekituweereddwa jjawo akantu kano okay kakati kano kamale okuvaawo bw'otunula omuntu ali mu kifaananyi n'omufaano omuntu gwe tulina bali mu sheepu y'emu tumi omuntu ali mu kifaananyi bagenda kuzoominga okay wano waali awo kiyinza okubeera ekizibu okutegeera naye ekikulu nti mu vidiyo eno at least yo back agikola ki agirina bw'otunula wano ekisooka bw'otunuulira engoye zino zikwatagana n'engoye Okell ze baamukwatiramu ekyokubiri sayizi y'omuntu yenkanankana ne sayizi ey'Okell oba okategedde bulungi so far thank you bw'otunulira olugoye luno sooka ozzeeyo mpe ne luli lufaananira ddala ne luno sprint abadde ejja tukolera bulungi naye kale bw'ozitunula wadde nga olabira mu distance zaagala okubeera nga zikola ki nga zifaanana okusinziira nga bikoze eki we bituweereddwa sooka ompeeko omukulu ng'atunnyonnyola olugendo lw'omukulu olw'olunaku olwokubiri olw'okutta abaana bwe kubeererawo sooka otuweeko. This is the camera named Gaba Kauku Junction. It shows this suspect emerging from the Nanjala Road somewhere here, my lord. While on a motorcycle, my lord.
This is where I sighted him, my lord, on this camera. Nga we yamulabira ku kamera eyo. After identifying the dressing code. Ng'amaze okutegeera engeri gye yali ayambaddemu. After his arrest, my lord. Olunaku lwe baali bamukwata. Is it zoomable? Yes, my lord. Can you try to zoom it for court? So at that point, my lord, you see the suspect with the back bag, putting on the black glasses, the sunglasses. Mu kiseera ekyo olaba suspect oyo yali ng'aweese ensawo ng'era ayambadde ne gaalubindi ezaali enzirugavu. This camera is installed at Gaba Bypass Road. Nga kamera eyo eri ku Gaba Bypass As you're Road. coming towards Wentz Medical Center. Ng'ojja paka ku ddwaliro lya Wentz. It's about 1 kilometer from the scene of incident, my lord. Ng'eringa kilomita emu paka okusiini oba obattira abaana. Play on. That is the opposite camera now showing the suspect on a motorboard heading towards the scene, my lord. Eyo kamera ng'era eraga suspect ng'agenda ku siini kwennyini. From there, my lord, it was at 10:16. The next activity you see is the victims being brought to Wentz Medical Center, my lord, at 11:20. Kati awo akatambi kali kakalaga abaana abo abali baatemulwa ku ssaawa 5 nga baleetebwa ku ddwaliro eyo ku ssaawa 5:2. The first victim was brought at 11:20. Era victim yasooka yaleetebwa ku ssaawa 5:2. Second victim was at 11:22. Nga victim omulala owookubiri wali wamaze okuyitawo eddakiika 2. Then the third victim was at 11:24. Omulala yali bamuleeta ku ssaawa 5:24. My lord, that is the first victim as you see here. Nga yoyo victim asooka nga bamuleese. Was rushed to the emergency room. The spare person returns. One was carrying the first victim. Era omuntu eyo yali asitudde omwana oyo n'akomawo. At 11:22, my lord, that is the second victim. Ku ssaawa 5:22 ne baleeta victim omulala oba omwana omulala. That is the third victim now being brought at 11:24. Nga era omwana Here. yali owookusatu nga naye aleetebwa ku ssaawa 5:24. My lord, that is all about the footages at Wentz Medical Center and all the movements of the vehicle, my lord. Thank you so much. Bw'otunula mu ntambula za Okell
ng'otunudde olunaku lwe yava ekyanja n'avuga emmotoka bw'atyo n'asalinkiriza n'ajja ku Jinja Road n'ava ku Jinja Road n'ajja Ekibuli n'ava Ekibuli n'asalinkiriza n'akkirira e Kabalagala buuyo Bbunga agenze Eggaba asaze paka bwe yatuuka ku kifo awaali essomero olunaku lwe yali avuga emmotoka. Olugendo lwe lwokka olutamanyiddwa ye dark sport gye yagendamu okumala essaawa emu n'eddakiika 46 wakati wa Shell Gaba ne Olis Bbunga. Awo wokka we tuyinza okulemererwa okumanya biki bye yali akola mu kaseera ako. Wabula entambula z'Okelo zonna zikulaga nti agenda okusimbula ewe okugenda yonna gye yali agenda ku community church e Bbunga. Nkugambye okuleka dark sport gye yagendamu eyo etali revealed because tewaali kamera, entambula ze zonna tewali we bakulaga nti n'agendako ku ssomero gundi n'agenda ku ssomero gundi. Kikulaga nti agenda okusimbula gye yava okutuuka gye yali alaga yali agenda ku ssomero ly'e Bbunga. Ekyo kyongera okukuba ebituli mu balina ekirowoozo nti omukulu ono yandibanga alina obuzibu ku mutwe lwa nsonga nti nno akulaga nti bw'asimbula emmotoka agenda straight we yali alaga. Ekyokubiri, era ekirowoozo ky'omutwe ekirowooza nti nno yali anoonya baana ba ssomero bakutta era nakyo kikubibwamu ebituli kubanga tewali ssomero ddala lyagendako mpozi waabanga yaligendako nga yaligenda kwene essaawa emu ndakiika 48 bwe yabulira mu maaso ga kamera wakati wa Shell ne Olis kubanga bakugambye nti awaliwo meters 5 kitegeeza nti either ya parkinga oba yafuna waaweta either we kisoboka okuba nga kikola ki kisoboka. So emikisa mingi nti omukulu ono ekigendererwa kye kyali kyakutta baana ba ssomero naye ab'e Bbunga. Lwaki kyeyali kigendererwa kikutta baana b'e Bbunga, lwaki tekwali kutta baana balala? Ekyo kiyinza okubeera ekizibu okutegeera, naye okusinziira mu ntambula ze kikakasibwa nti nno ekigendererwa kye kyali kyakujja awo so si wantu walala wonna. Kaakati mu cross examination boogedde ku nsonga y'okusika ebifaananyi nti tosobola kulaba bintu kiryale, naye ensonga omusirikale gy'ayogeddeko etegerekeka. Screens zino buli omu erina amaanyi gaayo, kyova nti bagamba nti screen eya 4K waliwo ya HD n'ebifaanaganako bwe bityo. So buli screen okusinziira ku screen gy'oviewingiddeko osobola okulaba ekintu ekyenjawulo, kyova nti naawe andaba waliwo agamba nti sayima ekifaananyi kye kibi naye nga kyange eno kyenkuwa kirungi naye nga type ya screen gy'olabirako yembi. Ekyokubiri waliwo abadde agezaako era okukomyawo argument y'Okelo okubanga mugwi wa ddalu, era bw'atyo n'abuuza nti wamulaba nga avuga emmotoka yakulabikirako ng'omugwi w'eddalu oba nga alina ekizibu ku mutwe, wabula ate ofiisa n'amugamba nti okusinziira ku gye nnalaba engeri gye yali agobereramu amateeka g'ekkubo yali agagoberera buli kimu nga wasanga ekitaala ayimirira walina okuyisa ayisiza watalina kuyisa tayisizaawo, ekiraga nti yali agoberera bulungi era yali ategeera bulungi kye yali akola ku lunaku olwo. Paako ne cross examination eyo katono. Your findings at 5-6. That is page what? Page 8/41. Page? 8. Yes, on page 8. 5-6. 5.6, right? Yes. Private cameras at Renewal Circle located behind the scene of the incident were not operational during the morning hours of 2nd April 2026, but resumed recording at 12:52, 22 hours in the afternoon. Were you given any explanation as to why these cameras were not operational in the morning hours? My Lord, since I interacted with the system myself, I established there was a power breakout at that time. nyini
nti lwaki kamera ezo zaali tezikola mu ssaawa ez'okumakya wabula zaddako wakati ssaawa 6:52 ye n'agamba mu kuzuulako yali yazuula nti ekiseera ekyo ssaawa amasannyalaze gaali tegaliiko. And are you aware that was the time that the alleged incidents occurred? Yes, my lord. Then from the recordings, the camera recordings, were you able, if even you zoom, that is on the first, were you able to identify a face? Could you identify any face from the camera recordings? Which camera recordings is specific? The one from first, throughout, from the time the vehicle was moving, Toto Chibuli, all throughout on first. I think the question is, were you able to identify the face of the person that was driving that vehicle? That vehicle. From the cameras at Renewal Circle and at Shell, I was able to identify her. As I was watching the video, it was too dark for any of us to identify. We Maybe could not that, even identify the... maybe that was the viewers from the screen and the light effect, but it's clearly seen in my laptop. Mr. Mwaganya, do your colleagues have a copy of the flash? Do they have a copy of the flash? No, my lord. I think you need to give them a copy. Later, even when they are doing their submissions. Any more questions? Just one now. From your analysis, when he was driving throughout in your camera, could you identify that the driver or any of the drivers in those vehicles could have a mental illness just from seeing the cars moving? That is a very strange question to a CCTV My lord, analyst. maybe what I can say Yes. is that the driver was very conscious and observing traffic regulations, could stop at the traffic lights to show that the lights are red, not allowing him to proceed. And once they go green, he was able to proceed and he could not knock anyone on the way. Ku bidiyo essaawa zino Okell oba ayagala oba tayagala alina omusango ogw'okwewozaako. Kaakati enneewozaako ye yejja okusalawo oba kituufu ddala omusango agulina oba tagulina. Lwa nsonga obukakafu weebuli nti nno kituufu. Olunaku the day before olunaku obutemu bwe bwaliwo Okell kituufu ku crime scene yaliwo era yatuukawo era n'abamujulira weebali. Kitegeeza nti with this video Phoebe aba mutuufu okugamba nti omusajja namulabako. Ekyokubiri, olunaku obutemu we bwabeererawo obujulizi kituufu weebuli. Ekisooka obwa receipt eyamuweebwa eyamusangibwa nayo ne records z'essomero ne bobamba gwe yasindika ate ne footage kituufu alaga nga omusajja oyo atuuka ku ssomero ng'alina n'ensawo. Kaakati kiyeeri Okell ne balooya be okuleeta obujulizi obukakasa nti kituufu ensawo yagirina naye yalimu muwogo we temwalimu kambe. Okategedde bulungi. So oyinza ne w'obanga Okell omwagala nnyo ne w'obanga Okell wandyagadde aleme kusingisibwa musango guno, kijja kusinziira ku ngeri Okell gy'agenda kwewozaako, naye ojja kugamba nti oludda oluwaabi lusobodde okuleeta obujulizi obwongera ddala okuluma Okell nti mu kifo ekyo yalimu. Era wabanga tewali muntu mulala yenna atuukira butereevu ku butemu buno
Okell asigala ye prime suspect mu musango guno. Okusinziira ku mulamuzi tubagenze kuwummulamu agenda kubanga ate akomawo oba ontegeera. Kaakati awo tugenda kubanga twongera okugoberera omusango guno okulaba kiki ekigenda okubanga kiddako. Ngenda kubanga nnindirira ebirowoozo byammwe ku ngeri omusango gye mulaba engeri gye gutambuziddwamu. Kanzireyo katono nnyo ku kooti ate ngenda kubanga akomawo. Stop the record.